Quran chapter 37, verses 174 to 177, lesson 2784. Title is Prediction of Torment. Chapter Safat, those who set the ranks. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 174. So turn away from them, O Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, a while. Verse 175. And watch them, for they will soon see. Verse 176. Would they hasten on our dawn? Verse 177. But when it cometh home to them, then it will be a hapless morn for those who have been warned. Commentary. It is commanded, these people do not use common sense. The matter is the same which we already have described. Consequence of denying Allah Almighty, His Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, and His scriptures will be very bad. O our Prophet, grace, glory, blessings and peace be upon him, leave them for a time and see without saying any word that what befalls them. Within a few days they will find result of their disobedience. Their heirs will be useless. Our Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, and those who got ready for our obedience will get victory. Islam will prevail. Either its enemies will not be saved, or if they are saved for some days, then either eventually they will embrace Islam or they will be exiled. Else, they did not rose by such menace from ignorance. Possibly some of them would have said, then what is delay in coming of torment? The mankind is very careless and proud more than enough. He brags and slights all others. It is commanded, do they want our punishment in a hurry? Say to them, when our torment will descend on you suddenly, then you will be in worse condition. Those people do not care who are being threatened now. This prediction was fulfilled as it was informed. Some disbelievers were slain in the battle of Badr. After that, it was finalized in the victory of Makkah. उर्दू में समाअत फरमाइए. उन्वान है अज़ाब की पेशगोई. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. फतवल्ल अन्हुम हत्ता हीन वअबसिरहुम फसौफा युबसिरून. अफबिअज़ाबिना यस्तअजिलून. फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फसाअ सबाहुल मुंज़रीन. सतून से फिर एक वक्त तक और उनको देखता रहे कि वो आगे देख लेंगे. क्या हमारे अज़ाब को जल्दी मांगते हैं? फिर जब उनके मैदान में उतरेगा तो बुरी होगी सुबह ड्राइव रूम. साहतुन मैदान, घरों के बीच का मैदान जिसमें कुछ बना हुआ ना हो. इससे मुराद उनकी बस्ती और मोहल्ले हैं. इरशाद है कि ये लोग अक्ल से काम नहीं लेते. बात वही है जो हमने कह दी, हमारा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारी किताब का इनकार करके उनका अंजाम बुरा होगा. ऐ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे कुछ दिन के लिए मुंह फेर ले और उनका हाल देखता रहे और कुछ ना कहे. थोड़े ही दिन में ये लोग अपनी नाफरमानी का नतीजा पा लेंगे.
ان کی یہ عقل کچھ کام نہ آئے گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جنہوں نے ہماری فرما برداری پر کمر باندھی انہی کو فتح نصیب ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور مخالف اول تو بچیں گے ہی نہیں، اور اگر کچھ دن کے لیے بچ بھی گئے تو انجام کار یا تو اسلام قبول کریں گے یا نکال دیے جائیں گے۔ افسوس ایسی کھلی ڈانٹ سے بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں نے کہہ بھی دیا ہو پھر عذاب میں دیر کیا ہے۔ انسان بڑا ہی غافل اور حد سے بڑھ کر مغرور ہے، اپنی شیخی کے سامنے کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا۔ ارشاد ہے کہ کیا ہمارے عذاب اور ہماری پکڑ کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ جب تمہارے سر پر ہمارا عذاب آ پڑے گا تو ان لوگوں کا برا حال ہوگا جنہیں اس وقت ڈرایا جا رہا ہے اور وہ اس ڈرانے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ پیش گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ پہلے بدر میں مارے گئے، اس کے بعد فتح مکہ میں پورا فیصلہ ہی ہو گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔